If you are a student in a college, जदि गोटे कॉलेज रे आपण स्टूडेंट अछंती ताहले निश्चित भाव रे आपनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे देयर विल बी a library गोटे लाइब्रेरी थिबो. But my question is that how many times do you go to the library? Are you using the resources what the library has for you? आपण लाइब्रेरी जाई कि बसचंती कि लाइब्रेरी जाई कि से बही गुडी को पढुचंती कि बहुत जनकर आंसर आसीबो नो. We just issue the book बहीटा को इश्यू करछु घरे पढुछु कि न पढुछु that God knows. Dear friends, I would like to tell you that you need to go to the library. आपण लाइब्रेरी को जिबा दरकार because Google is not always correct. Google सब बेले ठीक न थाए. For that reason you need to go to the library. Point number 1. Point number 2. You are investing a lot of time in the social media. बहुत समय रे आपण को समय दोजंती social media रे. It is fine, it is great for staying connected with others. Social media रे जेतबे आपण समय दोचंती सेतबे you are staying connected with others and it gives you pleasure. सेटा आपण को बहुत खुशी दोची जेतो आपण अन्य मानक सहित संयुक्त हेकि रहउचंती संपर्क स्थापित हेकि रहउची. But another important thing you are missing in your life. Are you staying with yourself? निज सहित आपण केतबेले समय बितुचंती. For that reason you need to go to the library. जदि आपण सेतबेले लाइब्रेरी को जाउचंती then you are connecting yourself with your own self. निज सहित आपण संपर्क स्थापन करिवार गोटे अवकाश पांती गोटे सुजोग पांती जेतबेले आपण बही गहन रे रहंती. You are connecting yourself with your own self. You are connecting yourself with your own self. मन रखंतु. So next time, go to the library, spend some quality time there and recharge yourself so that you won't search Google, others will make you a Google. आपण अन्य मन पई गोटे Google पलटि जिवे.